Yeah, Nigeria is not a country. I stand to be corrected. It has never been. Yeah, the British enter, collect some territory, take and they do business. A man take the northern protectorate of the country because all the northern chiefs then bow for him in collect am. When the British come say the man they make money well, then come begin to they disturb am. Now come, you are a Britain, and now we give you, when we do Berlin conference, you know they there, now we send you now you can't take and they make money. Yeah, how much will they compensate you? Now, if then they use the word compensate now on the statement, this man what they call George Goldie sold Nigeria to the Britain. And see, I dey vex because we have leaders, we get professors, you understand? We get engineers, we get DSS, we get doctor, we get we get lawyers, everybody, nobody they even investigate Nigeria. How can you say you amalgamated us in 1914 and in 1960 you gave us independence? Till today we never get our hearing. What is happening? Pick that, who did that when they disturb us? All right, as I tell you, Nigeria was sold and forcefully collected. I go prove them. George Goldie sold the Northern Protectorate to the British because of all the mineral resources they there. Then come notice, say, if like say the southern parts get oil and everything. You understand? The amalgamation was a force. Because of waiting because of waiting and see. Now, George Goldie, he no get the capacity to take the south because the southern people they a bit stubborn. You understand? Now, they can't strike deal with them. He can't sell that northern part where he don't dominate. He sell them 865,000 pounds. As at then. 865,000 pounds. We say we get researchers. You see, government does waste money. When I get special advisor on this, special advisor on that, special advisor, when I go get 300. No better advice. They know they give you any advice. They know they chop money. Since the leaders, they cannot work with their head alone. They need help. What is the responsibility of all your special advisors? So nobody don't do investigation, find out, see what the British do. Then when you talk, somebody go tell you with his smelling mouth, say, why are you opening old wound? Why are you, now, I want to tell you something. Our journalists, I still they talk and I stand to be corrected. I regret being a journalist in this country. Because journalism is rubbish in this country. Any journalist will may face me. Yes. Because even if you want to hide things, not be things will go better your country. Better the country. And they say people they write article. Nobody don't ever write real article about this country. History of Nigeria. Now George Goldie sold part of the country, then it never be Nigeria, Sha. You understand? Now after the amalgamation, it can become Niger area, given to us by a girlfriend of Lord Lugard. When they say somebody is your lord. Now, Lord Lugard sold it to the British. The British now can't come by force. You see that amalgamation now brain. Now they bought the northern area. They forcefully collected the southern area. Can't say now amalgamation. Make una come together. So that it will be easy for them. Then they don't penetrate now. That is why you see companies, all those foreign oil companies, where they cause pollution for the southern area. Now you want to hand over Nigeria. Hand over Nigeria to its citizens, the original citizens. You can't hand over Nigeria to foreigners. Today we get the problem of Fulani say Nigeria is their home. How will not go get the problem? When you want to hand over independent, you look at people when now you by yourself groom. I told you, check, go and who train these people for school. Nobody, Ojuku train himself. Nnamdi Azikiwe train himself. Awolowo train himself. All the southern people train themselves. Why is the hatred on the southerners? But you prepared these people even before independence. Go check when Tafawa Balewa go get scholarship, go there before independence. Yes. Then Ahmadu Bello too got scholarship to go to our local schools because maybe no one go abroad. Now when you now check the hierarchy of all our kings or chiefs, then get first class, second class, third class. I go give you this as an assignment. Check who be the number one when it comes to monarchy for Nigeria. Who be the number one? This one assignment to everybody when they listen to me. Hierarchy when it comes to our first class chief. Who be, say, even if you go gathering, federal government they do gathering, then they sit down according to the hierarchy. Which position on Ide? Which opposition will be of furniture? Which position about Bini? Which position Ata of Igala? What will be their position? Which position be Saudana? When we come back, because we get interview, make una tell me the hierarchy. Ndị Igbo be anyị anụghị ife okwu welo n'ụmụ malamu mma nkwu n'ime nwantịntị okwu ka nwedom ikwu ni maka na okwu a ịnị ọkọwa ndị isi oyibo asị
na layman ọ kọwa ife layman ga-awọ ha ife nche ọkọwa n'ime ife onyonyo ọ si na journalist ka ọ bụ ụfọdụ n'ime anyị nwee ike ịmala anyị ife anyị kiri kịta bụ ofu ife anyị weji na-ekwe ka ndị Igbo nọlụ nkewe weji na-ekwe ka anyị nwee Biafra ka anyị nọlụ nke anyị unu afụga ka wasi wee gụọ anyị Naijiria ka wasi wee lee anyị unu afụga ka ofu etisi so ka wee go bịa wezi ike nala anyị wee tie n'ime ife ọzọ nchọ ikwuni ajụjụ a okenye eju si ka anyị je ga-enene ime n'ije na ịntanetị ezie Sultan of Sokoto kawasikwa na ya nwe high ranking ọ bụ na ije browse a jekwenu nene nkesikwa ife ọzọ mana ife mụ na onwe m ụfụ ka nnene bụ Sultan of Sokoto ka wee tie ka izizi bịa tie Benin ilu na mkpụrụ one tie Oni of Ife anyị bụ ndị wedi ekwuru okwu Obi of Onitsha ya ha ya anyị ji nwe odili platform anyị maka na oge gaini wasigasị n'isi anyị bụ ndị Igbo shinne ife wee kwuge gbasila anyị shinne bụ asị mana kịta anyị bịazie wee kwuzie kịta anyị ekwugharịa platform anyị bụ ikwu maka ife gbasila ndị Igbo wajụ ya ajụjụ maka ndị Igbo isi kije chọma na ịntanetị na Chrome na Google na Bencha na AI ịma afụkwa nke anyị na onwe anyị ikwu mega kịta bụ ife ụfọdụ n'ime wee banya maga ịniju AI ọbịa n'isi anyị ụfọdụ si anyị ọfụma ikwu kịta maka ndị ka na-eje akwụkwọ ndị Igbo bụzi ife nọ n'ishu kịta mana ọ bụrụ mbụ tupu ndị Igbo asapụ ọnụ kwumokwu ndị obodo ndị ọzọ bụ ife nọni wee nufu anyị bụ ndị Igbo enufu kesisalinu mozie ka ojete oge ọbụla ifu vidio nna asị ya biko ya ụtụsa maka ịtụsa ya bụ oziọma abịa na-ejete afọ anyị bụ ndị Igbo abịa pụ ama nke a bụ na ka anyị mechidu na onwe ife wee ji ekwulekwu eme abụna m onye ekwulekwu mbụ onye nwe bụ mana ife ọbụla bụ my right ife nkwesị inwe ha ni na-etekikwe by force ya ma o ji bụ na anyị na one na-ekwu okwu anyị ekwuzie ka anyị take our place anyị chọọ ịda na be anyị kwesị ịda na anyị achọzi n'aka ndị mmadụ du anyị na-ekwu okwu anyị chọọ ijizi ọnụ anyị na-ekwu ka ọnọdụ na that space of internet maka for years ndị Igbo taa afụfụ wee nu anyị na-ekpuchi anyị ka Obi of Onitsha sụrụ ike je nene Google wee tie deme weburu ndị ọzọ tinye be wani dị eji akwụkwọ be 80% of agụ na-enye we nsogbu ụmụ wa dị eji akwụkwọ ya bụ onye wa si na wa araki ndị onye isi we tụfịa akwa wele ọnụ mụ mara mụ kekweli m ozie ahapụkwana daalụ shime